Furaha ya mama yoyote ni mwanawe awe salama. Ila je, kwa mama asiye na uwezo wa kusikia, ana fikra zipi wakati ni mjamzito au anapojifungua? Lugha tunayozungumza ndio kizuizi kikuu cha mawasiliano katika ulimwengu wa watu wanaoishi na ulemavu wa kutosikia. Ikiwa una uwezo wa kusikia ukiwa mzima, unaweza kusikiliza maelezo kutoka kwa chanzo chochote, mradi tu unaelewa lugha. Lakini kwa wale wenye ulemavu wa kutosikia, wanapaswa kutumia lugha ishara katika mawasiliano yao. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, zaidi ya watu bilioni 1.5 wameathiriwa na matatizo ya kusikia. Hata hivyo, kwa kina mama wasio na uwezo wa kusikia, wanapoenda kujifungua katika vituo vya afya, mara nyingi hukumbana na changamoto katika safari hiyo. Changamoto mara nyingi hutokana na vikwazo vya mawasiliano na wahudumu wa afya, ukosefu wa upatikanaji wa taarifa zinazofaa na kutoelewana kuhusiana na mahitaji yao. Mtafsiri wa lugha ishara Judy Kiumba ni miongoni mwa wanawake bomba aliyejitolea kutangaza huduma za afya kwa kina mama hao. Tunakutana naye katika kikao na baadhi ya kina mama wenye ulemavu wa kutosikia, akiwapa ushauri na mafunzo katika safari ya uzazi. In 2018, I had very many losses, and one of them is I lost a pregnancy that was really hard on me because I lost it at time I had just I lost my dad and lost the pregnancy, and it really took a toll on me. And through this, I never knew I would conceive again. But in 2019, I gave birth to my beautiful girl, Melissa. And when I gave birth, I went through postpartum depression. Me and my husband never knew about postpartum depression. I had not even heard about it. You know, the way, because it's not something that interests you, you never know about it. And through that journey, that's when I realized, of course, because my friends would still come to visit me and how I would behave around them made me think, who ever takes care of the deaf people? Who thinks about them? If they go through what I'm going through, if me, I can express myself. I say today I don't want to talk to anyone today. I feel like my head is not mine. I am not able to sleep. Other times I sleep and I forget I have a baby. All those many emotional journey that I was going through. Who thinks about the deaf people? Who talks to them? And if me going to the internet and looking for information was really hard for me because some I could not understand, I thought about the deaf people. Judy anatueleza kuhusu safari yake ya kujifungua iliyochangia yeye kuwa na fikra za kina mama wenye ulemavu wa kutosikia, kutangamana na kina mama hawa na kujua changamoto wanazopitia katika safari ya uzazi kulimfungua macho kwa kina na kumpa sababu ya kuwapa msaada katika mazungumzo. One of the greatest challenges is communication, because especially if a mom is giving birth through CS, not CS, through normal delivery, you find that when the doctor tells them, the doctor wants to tell them, push or stop pushing or just communicate with them, it becomes very hard. Sometimes they do the opposite of what they have been told to do because they are reading the facial expression of the doctor, which sometimes doesn't match with what the doctor is saying. So the greatest challenge has been the communication part. And through this, I gave myself to be working with deaf women and especially the maternal journey. Judy ambaye ni mama wa watoto wawili ndiye mwanzilishi wa mpango wa Talking Hands, Listening Eyes on Postpartum Depression LEP. Mpango huu unalenga kuwasaidia kina mama na kuwa kama daraja kati yao na wahudumu wa afya, hivyo basi kuwawezesha kunufaika na huduma bora za matibabu. Our vision is to see deaf mothers raise their children globally, not only here in Kenya, globally, in an environment that they're able to take control of their lives and also for the lives of their children. Catherine Kenya ni mmoja wa kina mama wanaoishi na ulemavu wa kutosikia. Kenya anaeleza safari yake baada ya kujaliwa mtoto. Kando na kujivunia mwanawe, changamoto ya kutoelewa anachotaka mwanawe kutokana na ulemavu wake wa kutosikia ni jambo lilomkera zaidi. Nilipokuwa mjamzito sikuwa na matatizo mengi hadi nilipoenda hospitalini kujifungua. Ndipo daktari aliniandikia na kuniambia kile ninachohitaji kufanya. Lakini daktari alikuwa na mtazamo mbaya juu yangu
kwa sababu alionekana kuwa na haraka ya kuniacha, lakini nilitamani angekuwa na mtu wa ishara. Ingenisaidia na haswa jinsi sisi tunavyowasiliana ingekuwa rahisi kuelewa. Wanaoishi na ulemavu wa kutosikia wengi huko nje wana changamoto nyingi sana, haswa wale ambao ni wajawazito na zaidi sana wale ambao wanaenda hospitalini. Hata siku nilipoenda kujifungua, daktari aliniambia, "Ngoja, sio sasa." Na kwa kweli ilikuwa changamoto. Hivyo nashukuru sana Talking Hands na zaidi Judy. Maana Judy amekuwa pale kwa ajili yetu, ametutia moyo sana. Katika juhudi za kupunguza changamoto za mawasiliano kati ya mama na mtoto, Judy amevumbua chombo cha mawasiliano almaarufu baby monitor, ambacho ni cha manufaa kwa mama kuelewa baadhi ya hisia za mtoto, kama vile mtoto anapolia, ili kupata usaidizi. Chombo hicho pia kinatumika kama njia ya mawasiliano kati ya daktari na mama aliye na ulemavu wa kutosikia, hasa wakati yuko katika wadi ya kujifungua. I had a friend who the neighbors, anytime the baby would cry, because the neighbors didn't know how to wake her up, they would throw stones on top of her rooftop, and it really affected the baby. And through that, I asked myself, is there a way we can communicate to this mom that something that can alert her if the baby has woken up, or the baby is awake, or the baby is crying, so she doesn't have to wait for the neighbors to call, or because the baby was really affected mentally. And through that, an idea came. I drew this in a paper. Because I didn't have a tech person who would help me, who would guide me, so I got this idea of having a baby monitor that is really focusing on deaf people only. We have very many monitors, but this is purely for deaf women. It's in 3 components. There is an app which will be on a phone, and there is this receiver, and there is this wristband which acts as the watch, a smart watch for the deaf mothers. So what happens this, if the baby cries, let me put it on. If the baby cries, this receiver, this handset, which is a smartwatch, vibrates. Because it vibrates and lights the light like that. So yes, this innovation is in a very, very fast prototype. So we are looking forward to develop it further. Wengi wanawake wasio na uwezo wa kusikia wanakosa upatikanaji wa taarifa za huduma za afya, hivyo kukosa huduma muhimu. Kwa kina mama hao, hii inaweza kuchangia wao kusalia hospitalini kwa muda mrefu. Hata hivyo, taswira hiyo huenda ikasababisha changamoto kama vile utambuzi mbaya wa daktari. So the issue of misdiagnosis is quite possible, and especially when you are asking questions to do with an infection, for instance. So it is very easy to misdiagnose, but when we go on to do the testing of her problem, because we go through physical examination, after history taking, then taking through laboratory work and all, we will still be able to diagnose. Kulingana na Jane Wamugu kutoka Baraza la Kitaifa la Watu wenye Ulemavu NCPWD, wahudumu wa afya wanapaswa kuwa na angalau ujuzi wa kimsingi wa lugha ishara ili kuziba pengo la mawasiliano kati yao na akina mama hao. Ili kukabiliana na hali hiyo, baraza hilo limeanzisha mpango wa kutoa mafunzo kwa wahudumu mbalimbali wa afya. Before we rolled out the program, there used to be very high mortality rate for the mothers, because what you need to understand about deafness, it's invisible, it's an invisible disability. So you can't just look at a person and assume that this person has a disability. The only way is that you'll be trying to talk to that person, and then the person will be talking back to you. And there you may think that either the person is not feeling well, the person is ignoring you, or other factors, or the person doesn't know you, that's why they don't want to talk to you. So by the time you realize they are deaf, you find that
there might be a lot of challenges. When we come to mothers, especially when they are delivering, that is usually a very, very distressing situation. So you may find that mother who is having a baby, the fact that they are in pain, they may not be able even to communicate, and the nurse may not be able to understand that this person actually cannot talk. And since most of the times the nurses are overworked, you find that they may not be able to respond appropriately. They may not be able to ask whether the person hears. Huku Kenya inapojitahidi kuwa na jamii jumuishi, lengo la ajenda ya maendeleo endelevu ni kuhakikisha kwamba kuna mmoja anayeachwa nyuma, wakiwemo watu wenye ulemavu, ili kuhakikisha huduma za afya kwa wote zinapatikana. Deaf women are mothers like any other mother. And if the normal, I would say in quotes, the normal women or the able-bodied women go through struggles of motherhood, the deaf women go through it double or triple because of communication barriers. So if each one of us in this country would make a safe space for them to know, I have a neighbor who is deaf, I have a sister who is deaf, I have a brother, I have a mother, I have a sibling, I have somebody I know who is deaf and they need information. Be intentional in allowing them to get the right information would make a very big stride in the mental wellness of deaf people. They are part of us, and therefore they should not feel they're left out. They should feel part of the society in which they live, and for their mental health, because that's another issue. They need to be understood by the rest of the population, so that sometimes when they are not understood, they tend to be quite aggressive because of that misunderstanding. And I would recommend that many people, as many as possible, to learn the language so that they can communicate with them. Doli Mwiriki Mbuvi, Dira ya Hope TV.